Ladies and gentlemen, good morning. Thank you very much for joining us. I apologize for the delay that we faced this morning. It seems that whenever officials of the Islamic Republic want to connect from inside Iran, be they with foreign media outlets or anyone else, that they have no problem connecting. But when brave dissidents from inside the country are looking to have their voices heard, we always seem to face some problems, but we have nonetheless fixed it. I thank everyone in the room and the many people watching us on YouTube Live as well for their patience. My name is Cameron Consarinia. I'm the Policy Director for NIFTI, the National Union for Democracy in Iran, and we have the pleasure of hosting this event today with Mr. Abbas Vahedian-Shahroudi and Ms. Fatemeh Sepehri, both of whom are from inside Iran, who are leading dissidents and who will be introduced momentarily. And also Mr. Eli Lake, who is a leading journalist for many years, currently a columnist at Bloomberg Opinion. He'll also be introduced shortly. And then to be further introduced is Minur Azavi, who will be translating for us today remarks from Persian into English. This event we scheduled very last minute, so we're thrilled with the outpouring of support and attendance that we have today. We scheduled this event because our two guests from Iran, Mr. Vahedian-Shahroudi and Ms. Sepehri, were among 38 individuals who wrote a public letter this week to President Joe Biden, asking him to continue the policy of maximum pressure against the Islamic Republic and to support the Iranian people's movement for a secular democracy. This goes without saying, comes at immense personal risk to each of them and the other 36 signatories, and we're incredibly thankful that they took the further step of joining us today. I'd now like to introduce Dr. Saeed Ganji, the President and Chairman of the National Union for Democracy in Iran, to begin today's session and introduce our guests. Thank you, Cameron. Good morning to our friends joining us from across the United States and beyond. For individuals whom I have not had a pleasure to meet virtually, my name is Saeed Ganji, and as the President and Chairman of the National Union for Democracy in Iran, it is my sincere pleasure to welcome you to yet another NIFTI forum. On behalf of NIFTI, I would like to thank all of you for joining us today. As you might know by now, NIFTI is a non-partisan and non-profit organization of Iranian American based in Washington, D.C., dedicated to supporting the cause of human rights, freedom, and democracy in Iran. As we are short in time, I want to be very brief in introductions. Today, we have to put together an excellent panel. We have a couple of individuals from inside Iran who are signatory to the open letter recently sent to President Biden. But first, I'd like to introduce and welcome Mr. Eli Lake for opening remarks. Eli Lake is a well-known Bloomberg Opinion Columnist covering national security and foreign policy. He was the senior national security correspondent for the Daily Beast and covered national security and intelligence for Washington Times, the New York Sun, and the United Press International. Mr. Lake, you have the floor, sir. Thank you so much. And it's a real honor to be part of this forum right now. The letter that was dated February 1st from 38 Iranian activists from inside the country is really extraordinary. And I was hoping to explain a little bit about why I think it's so significant. Way back in 2013, when the Obama administration acknowledged that it had had a channel to the Iranians and was starting a formal process that eventually led to what's known as the Joint Comprehensive Program, the JCPOA. I always forget the acronym, I'm sorry, but the Iran nuclear deal. There was very few voices. I think I wrote one piece for the Daily Beast at the time that said that locking into a deal with the regime that does not in any way acknowledge the democratic aspirations of the Iranian people will be very bad for the democracy movement in Iran. And it was a message that many people, particularly the Obama administration, did not want to hear because, and this is an important kind of peculiarity of kind of Democrats and foreign policy today, but they have a difficult time acknowledging that their preference for arms control agreement with Iran has negative
effects in terms of the human rights in the country. They would like to have the best of both worlds, and they have invested, or I should say, people who support this policy have invested a lot of energy and a lot of time and money into creating kind of information ecosystem that really forwards what I consider to be a fundamental basic falsehood, that there is no real choice, that ultimately, if you can get the Iranian regime in the box and then the US can focus on human rights later, without acknowledging that a deal between the United States and the Western world and other countries with Iran means that they will be reliant on a regime that has been absolutely atrocious and has declared a war on its own civil society, as well as a kind of a real campaign of regional adventurism and aggression against its neighbors in the Middle East, and that it is not such a simple choice. So it's very, very important that Iranians themselves and Iranian Americans, NIFTI, and people who signed this letter, to make it clear that you don't get to have the best of both worlds. And that's why I think that this is such an important event. I think it's quite reasonable to assume that there are going to be many disagreements between well-meaning activists inside of Iran and in the Iranian diaspora. I've heard from serious people that I respect that they don't think that sector-wide sanctions is good for the Iranian people, and they would prefer a more tailored approach that focused only on regime leaders. I've also heard that the situation is desperate enough that there are many activists who would like to see the kind of maximum pressure sanctions used as leverage for possible concessions domestically. That is its decisions that are up to the Iranians, and I think it's a mistake to get into some of those specifics. The broader point is more serious, is the serious one as I see it. And just to illustrate that, and then I'll, as I'm trying to wrap up my remarks here, is to just think about the dust up in Washington over Rob Malley, who will be Joe Biden's special envoy to Iran. I was one of the first to write a column about this. NIFTI, this organization, organized a letter of Iranian American activists and former hostages raising serious questions about Rob Malley. The substance of those critiques, which I think are true, is that Rob Malley has a long history of not caring at all, or not thinking that America at all can affect the kinds of human rights decisions or other kinds of decisions that its adversaries make through sanctions, and that only engagement is the way to go, and that there is no kind of coercion from the United States to achieve outcomes like, on the area of human rights or rule of law and things like that. Anybody who's been familiar with Rob Malley knows that that's true, but that is not the ground that his defenders decided to fight on, saying, yes, we acknowledge this difficult choice and this trade-off, but we think it's far more important right now to have a temporary nuclear deal with the Iranians, and that's just the price that we're going to have to pay, I'm sorry. Instead, that they said it was a smear to assume that this was the attitude of Rob Malley and what this would reflect. And you can look at that in two ways. You can sort of say, well, that's just how they do it. Washington is a place where, there often aren't very honest debates. But I think it also reveals that they are sensitive to this kind of criticism. We know that the message being sent right now from the State Department is that they actually want a diversity of views in their policy. I'm not arguing here, by the way, that people on this call are going to be happy with their policy or that you shouldn't be worried about it. But what I am saying is that there is an opportunity in these very early days to try to influence these decisions and at least make clear that there are going to be significant trade-offs. My view is that the current Islamic regime is not sustainable. It's a mafia state. They lack democratic legitimacy. And I don't think that over the medium term it can survive, and that it is in America's national strategic interests to have the relationship with the future leaders of the country who are pushing for that kind of democracy, who will remember where the US government was when it was hard to make that decision, when they were not in power, when they were in prison, when they were being tortured. That's when it matters. And those relationships, so I think of the long-term view here is that I would like to see a channel from the State Department and the Biden administration to the very kinds of people who signed this letter, who I think have the real legitimacy and speak to that. And in the meantime, people who care about this kind of issue in Washington, I think have an opportunity to continually say,
what about these voices? What about these Iranians? No one speaks for every Iranian. There are plenty of Iranians who I'm sure are very happy with their theocratic fascist regime. That's not the point. The point is that there are also plenty of Iranians who are fed up and are willing to take great personal risks to demonstrate that they will no longer be ruled by these illegitimate thieves, these gangsters, these brutes. And that's very, very important to make sure that the people who are making US foreign policy, European foreign policy, understand that, and that we can no longer go back to the days where someone like Federica Mogherini, who was the European Union's foreign minister, basically saying that she raised, human rights all the times with her Iranian interlocutors. Why are you criticizing her for that? We hear that for 20 years. And those days are over, thanks to the advocacy of NIFTI and thanks to the people who signed this extraordinary letter. And with that, I'd like to give the floor to the Iranians to talk about what they are pushing for. Thank you very much, Eli. We appreciate your presence. Dr. Ganji, back to you. Thank you, Eli, for your comments. I really appreciate that. The dissident joining us from Iran today are Mrs. Fatemeh Sepehri and Mr. Abbas Vahedian-Shahroudi. They are, of course, each signatory of the recent letter to President Biden. They gained prominence as dissident, risking their lives with their work. Last year with their 14-person declaration in which they called for Ali Khamenei to be removed from power and for an end to the Islamic Republic in its entirety. They're both from city of Mashhad and they're both teachers. We are honored to have them today. Translating for us today will be Ms. Minoo Razavi. Mrs. Razavi is an independent researcher with focus on how activism online affects offline changes in Iranian societies. Her research career commenced with the so-called Green Revolution of Iran and its momentous manifestation in Twitter activism. She is a distinguished scholar and gifted individual, both in Persian and English. I'd like to welcome and thank them all for their insight and contributions. Before I pass the mic over to Cameron, I'd like to thank our panelists in Persian, if I may. خانم سپهری، آقای واحدیان، درود بر شما. خانم رضوی، از اینکه واقعا وقت گذاشتید که در این پنل شرکت بکنید امروز بسیار سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت میکنم. Cameron John, you have the mic. Thank you very much, Dr. Ganji. Eli, I'd like to thank you again. You hit on a critical point, which is Mr. Blinken, Secretary Blinken, and the rest of his Iran team have in the early days made some positive comments about looking for a variety of opinions, looking for the opportunity to engage with Iranians and Iranian Americans. And we are looking to do that and will continue to look to do that. I will note that we indeed invited them to this panel today to partake as a guest and to hear directly from these critical voices from inside the country. Unfortunately, we did not receive a response. So I hope that they will watch this on the replay, and we will do everything in our power, as we always have, to continue to advocate on both sides of the aisle that the voices of Iranians and Iranian Americans are heard. جناب واحدیان شاهرودی، سرکار خانم سپهری، همانطوری که دکتر گنجی گفتند، من می‌خواستم از طرف اتحادیه مجدداً از هر دوتاتون سپاسگزاری بکنم بابت حضورتون امروز و واقعاً برای شجاعتی که در مبارزه با فساد و ظلم جمهوری اسلامی همیشه و هر روز بیش از روز دیگری به ما نشون میدید. به خاطر اینکه فارسیم انقدر ضعیفه باعث افتخار داریم که خانم رضوی امروز تشریف دارند به عنوان یک مترجم. I just briefly thanked our guests, as Dr. Ganji did in Persian, for their bravery and for the way they show us each and every day how to fight with the corruption and oppression of the Islamic Republic. But thankfully for everyone, we have someone much more gifted in the Persian language than I, Ms. Minoo Razavi, to translate today, and I'm thankful to her as well. Dr. Ganji correctly and aptly introduced our two brave guests from Iran. I would like to add that both of them have spent time in prison
in the Islamic Republic because of the 14-person declaration that they wrote, because of the bravery that they showed in standing up for human rights and democracy. Mr. Vahedian is on temporary release and could be returned to jail. Ms. Sepehri's brother is still in jail because he was also a signatory of this letter. So their presence today and their brave activism does not come at a small cost, and we're extremely thankful to them. With that said, we'll get on with the questions that we have in the program, and we'll start with Ms. Sepehri. Minu, if you're all set, I will, I think you're muted, but there we are. Khanim Sepehri, Ms. Sepehri, in this letter that you wrote to President Biden, you asked him to continue the policy of maximum pressure. What do you mean by that? What kind of pressure do you mean, and why do you want this pressure on the Islamic Republic? خانم سپهری در نامه سرگشاده خود به رئیس جمهور بایدن خواستار تداوم فشار حداکثری شدید. چرا؟ و بینندگان عزیز، ما در نامه‌ای که به آقای بایدن نوشتیم، چون از تجربه 4 سال گذشته دولت آقای ترامپ نسبتاً ملت ایران راضی بودیم. در سال 94 که به برجام امضا شد در دولت آقای اوباما، به ایران امتیازایی دادن، پول دادن و فقط خواستن که فعالیت‌های هسته‌ایش رو محدود کنه و در منطقه کار تروریستی نکنه، که متاسفانه جمهوری اسلامی پول‌هایی که گرفت یا خرج دوستانش در منطقه کرد در مسائل دخالت‌های منطقه و یا بین خودشون تقسیم کردن و گفت 97 که آقای ترامپ اومدن و از برجام خارج شدن، به نوعی به ملت ایران کمک شد، چون جلوی فعالیت‌های ایران گرفته شد، چون جلوی صادرات ایران گرفته شد و اینا نتونستن نفت ایران رو بدون حد و حساب بفروشن و صادر کنن و خرج دوستانشون در منطقه انجام بدن. و آقای بایدن که اومدن قبل انتخابات قول دادن، گفتن که من به برجام برمیگردم و این بسیار برای ایران مژده‌ای بود که خب آقای بایدن که بیان ما میتونیم باز همون زمان آقای اوباما حتما تکرار خواهد شد و ما باز پولهای بلوکه شده رو خواهیم گرفت و باز همون کارهایی که در منطقه فعالیت‌هایی که داشتیم انجام خواهیم داد. و الان که آقای بایدن اومدن روی کار، ما ملت ایران میخوایم که به نحوی که در دولت ترامپ انجام شد انجام بشه و هر چی میتونن جلوی ایران رو از فعالیت‌های هسته‌ای گرفته تا حقوق بشری، تا صادرات بی‌حساب، تا نافرمانی‌هایی در منطقه که ایجاد می‌کردن، تروریست‌ها رو تقویت می‌کردن، جلوش رو بگیرن و ما ملت ایران خواهان یک آرامشی هستیم. ما در این 42 سال هیچ آرامشی نداشتیم و همین تقریباً 2 سال گذشته که آقای ترامپ اومدن جلوی اقتصاد اینا رو گرفتن، ما تونستیم یه ذره احساس امنیتی بکنیم، چون اینا بسیار به فکر ملت نیستن، فقط میخوان به هر قیمتی شده حفظ نظام رو انجام بدن، نه به فکر ملت و حقوق بشر باشن. و ما برای آقای ترامپ واقعا خاطره خوشی داریم و میخوایم که ادامه بده آقای بایدن همراه آقای ترامپ رو نسبت به ایران. Our letter, this is Ms. Sepehri speaking, of course. The open letter that we wrote was a result of our experience as activists inside Iran over the past 4 years with the Trump administration policies, and also the previous 4 years with the previous 8 years with the Obama administration policies toward the Islamic Republic officials. As an activist, I personally believe that the policies of the past 4 years
against the Islamic Republic officials, with the sanctions, with the undoing of the Iran deal, was very beneficial. And we're thankful for that as Iranian people. To give you some historical context, when the Obama administration negotiated with the Islamic Republic officials, they actually were indirectly and directly giving both legitimacy and financial freedom to the Islamic officials and their allies, both within Iran, outside of Iran, in the Middle East and the region, and worldwide. And in fact, what the Obama negotiations resulted in for the Islamic Republic government was a lot of money in personal bank accounts, a lot of leverage with non-state actors, and legitimacy. However, with the Trump administration, the economic restrictions and the posturing of the United States against the Islamic Republic was welcome for the Iranian people as much as it was unwelcome for the Islamic Republic government ruling the Iranian people. As you know, President Biden has promised to return to the negotiating table and the Iran deal, and that will only unfetter, again, the hands of the Islamic Republic officials. And in unfettering them, not only Iranians inside Iran, the people inside Iran, civil society, will suffer great cost, but also it allows the Islamic Republic officials and non-state actors, both in the region of the Middle East and worldwide, to go about their typical antics and illegitimate political activism. My call in our letter as activists is a voice of the people of Iran and not the government of Iran to the Biden administration. As activists inside, freedom activists and dissidents inside Iran, we benefited from the restrictions of the Trump administration toward the Islamic Republic. And we do hope that the Biden administration hears the voice of the people of Iran rather than directly or indirectly assisting the Islamic Republic officials in their rogue activities. خانم سپهری سپاسگزارم از شما. Minu, thank you very much. آقای Vahedian-Shahroudi, Mr. Vahedian-Shahroudi, thank you as well for your presence today. Some in Washington, as you are undoubtedly aware, policymakers, analysts, even some Iranians say that pressure on the Islamic Republic is bad for dissidents like yourself and is bad for the Iranian democracy movement. What do you say to them in response? جناب واحدیان، برخی در واشنگتن برخلاف نظرات شما بر این باورن که فشار حداکثری بر روی جمهوری اسلامی ایران به صورتی که بنیانهای اقتصادی رژیم را هدف بگیرد به ضرر جنبش دموکراسی خواهانه ملت ایران است. پاسخ شما به این دسته افراد چیست؟ خب من ابتدا عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت شما بانو، خدمت جناب آقای خانسارینیای عزیز، جناب آقای گنجی، آقای ایلای گرامی و همه بینندگانی که الان ما رو دنبال میکنن یا بعداً از طریق حالا فضاهای مجازی و سایر مدیاها شاید این گفتگو خواهند بود. ببینین باید یک جایی با خودمون حداقل صادق باشیم. من خطابم به این دوستانی که میگن که تحریم ها موجب کندی این جریان دموکراسی خواهی در ایران شده، من میگم در همون بهترین شرایطی که زمان آقای اوباما به وجود اومد و میلیاردها دلار پول نقد دست رژیم رسید، بعد شاد و شنگول بودن، همه چی بر وقف مرادشون بود و انتظار میرفتش که حداقل یک گوشه چشمی هم به مردم نشون بدن و یک جاهایی یک سری آزادی‌های بدیهی و بسیار پایه‌ای و بسیار محدود رو حداقل به رسمیت بشناسن برای ما. من میخوام ببینم که اونجا چه اتفاقی برای مردم ایران افتاد، برای جنبش‌های ما چه اتفاقی افتاد. آیا ما شاهد رشد سندیکاها، نمیدونم احزاب سیاسی، نمیدونم فعالان مدنی که به صورت علنی بتونن مثلا بیان وارد عرصه بشن و جنبش‌های دموکراسی خواهی رو بخوان پیگیری بکنن، آیا شاهد همچین قضایایی بودیم؟ خب این یک جواب بسیار بسیار صریح و واضح داره که نه،
هیچ اتفاقی برای مردم ایران نیفتاد و باز هم در همون دوران، در همون بهترین دورانی که آقایون دارن بهش استناد میکنن، ما باز هم شاهد موج دستگیری ها بودیم، باز هم اعدام ها وجود داشت. اتفاقا در همون سال بنده خودم در زندان تایباد بودم، یک شهر دور افتاده مرزی هستش که در خراسان، استان خراسان رضوی وجود داره. اونجا خودم در زندان داشتم به سر می‌بردم، مثل خیلی از دوستان دیگه ما که در زندان‌های دیگه ایران داشتن محکومیت‌های خودشون پشت سر می‌ذاشتن. پس ببینید جناب شاهرودی اجازه بدید تا به اینجا خانم رضوی ترجمه بکنم، بعد با پاسختون ادامه بفرمایید. بله. Mr. Vahedian sends his greeting to the hosts, to the audience, virtually, media, and everybody who is here on the live stream today, and will watch the replay later. My response to those against the sanctions and for deals like Obama administration's Iran deal is for them to take an honest look at how the Iran deal played out for the Iranian people and for the Islamic Republic regime officials over those 8 years. There are times when we need to look at it from a lens of realism and call a spade a spade. Those 8 years in the culmination of the Iran deal resulted in more or less what was considered a gift to the officials of the Islamic Republic. The people of Iran had hoped that they would receive some fringe benefit, if not be the main beneficiaries of the deal. They had hoped that at least with the easing of the financial burdens of the Islamic Republic, there would be some freedom of speech, there will be some freedom of activism, and their unions would be allowed, the professional unions across the country would be allowed to continue to serve the workers. However, when we take an honest look at what actually occurred, we saw that the benefits that came our way were only in the form of continued imprisonment, continued sanctioning of freedom of speech, continued limitation of union activities and activism. And in fact, it was exactly at that time that I myself was also imprisoned in the Taibat prison in Iran. بفرمایید آقای بایدی. ولی بعد نکته دیگه که باید بهش اشاره بشه اینه که من میدونم که تحریم ها بالاخره ما کتمان نمی کنیم که سختی های زیادی رو برای مردم ایران به همراه داشته، اما جالب اینه که الان اقشار فرودست جامعه، تهیدستانی که بیشترین فشار رو دارن تحمل میکنن، اگر واقعا یک راهی داشته باشه برای ایجاد یک نظرسنجی درست و واقع بینانه و میدانی، شما مشاهده خواهید کرد که بسیاری از این کسانی که بیشترین فشار رو دارن از تحریمات تحمل میکنن، اتفاقا همونا بیشترین دلیل هم دارن برای ادامه این تحریم ها، با اینکه از همه بیشتر دارن متضررن، چون دارن یک جور شاهد زوال حکومت هستن، حکومتی که سرکوبگر، حکومتی که فقط زبان زور رو متوجه میشه و اصلا در مقابل حالا حرکت‌های مهربانانه به هیچ عنوان این رژیم کوچکترین چجوری بگم تغییری در رفتارش ایجاد نخواهد شد. ضمن این که این سوال رو باید این هم ما به خودمون پاسخ بدیم که چه کسی خریدار این تحریم هاست؟ آیا مردم ایران این تحریم ها رو میرن میخرن یا حکومت ایران هستش که دائم با رفتارهای ضد بشری خودش، با سرکوبگری‌هاش، با صدور تروریسمی که داره، با ایجاد شبه نظامیانی که در کشورهای مختلف ایجاد کرده، با مداخلاتی که در کشورهای مختلف منطقه داره ایجاد میکنه، مرتب داره با رفتارهای ضد بشری خودش این تحریم ها رو خودش خریداری میکنه که ما صورت مسئله رو عوض بکنیم و اینها رو بندازیم به گردن کسانی که در داخل ایران مثل بنده خانم سپهری و دوستان دیگه که اتفاقا داریم با شدیدترین شکل ممکن داریم سرکوب میشیم به خاطر اینکه چیزهای بسیار حداقلی مطالبات ما یک چیزای حداقلی و بدیهی هست که در حتی همین قانون اساسی خودشون هم وجود داره و اون این که من باید حق اعتراض داشته باشم، اما
اعتراض من همیشه با سرکوب، زندان، شکنجه و تحقیر و ممنوعیت من از کار، نمیدونم هر گونه فعالیت اجتماعی روبرو شده. اینه که ما نباید خودمون رو گول بزنیم و بگیم که تحریم ها جنبش های دموکراسی خواهانه رو داره به تعویق میندازه یا داره تضعیف میکنه. اتفاقا در طول این چند سالی که آیه ترامپ بر مسند کار بود، ما شاهد خیزش های بزرگی مثل همین جنبش اخیر آبان ماه که متاسفانه باز حکومت مثل همیشه رفتار کرد و خونهای زیادی بر خیابان ریخت، جوانان از مرد پرپر شدن و یا قیام دی ماه 96 که از شهر ما مشهد شروع شد و به سرعت در 100 شهر ایران گسترش پیدا کرد. اینها اتفاقاتیه که اگر واقع بینانه به قضیه نگاه بکنیم شاهد این خواهیم بود که من معتقدم که اتفاقا باعث شده که جنبش دموکراسی خواهانه یک شکل بسیار منسجمتری پیدا بکنه و نمونهش همین بیانیه سال گذشته به کمک دوستان نوشتیم و منتشر کردیم و همین چند روز پیش هم که این نامه 38 تن رو تقدیم کاخ سفید کردیم و امیدواریم که تأثیر خودش رو داشته باشه. It is important to note that we, as signatories of this letter and as dissidents, are not blind to the fact that sanctions may increase burdens for the general Iranian public. But the irony is that even though the sanctions may negatively affect the Iranian public, in the long term, the benefit will be would be not only welcome but also effective in democracy, for the plight for democracy for us as activists. We have to also take a look at who, as a player, has frankly earned being sanctioned. If you look at it, you'll see that the players who are supporting militia abroad, who are inciting violence not only in their own country, but also in other countries throughout the region, obviously the Islamic Republic of Iran officials, those who are taking prisoners of conscience, those who are shedding the blood of the Iranian people who within the framework of the Islamic Republic Constitution want to exercise their right to protest, are being killed, are being imprisoned. Those are the government officials in Iran who haven't even respected their own law and order. They have earned the sanctions, and in fact, they are very deserving of being sanctioned. When we look at the past 4 years with maximum pressure on the Islamic Republic, we actually saw the dissident activism in Iran evolve and mature in ways that it had not done before. Over the past 4 years, there have been multiple uprisings in a much more organized fashion than had come to occur before the Trump administration. So to take a realistic look at matters is important, and to understand the benefit of sanctions in the long term is something that I would like people who are against the sanctions and for deals like the Iran deal to consider. Minu, thank you so much. You're doing such an excellent job with these long responses. I would just add one thing that I think Mr. Vahedian-Shahroudi had, which was that despite what may be the impact of some of these sanctions, that if there were a mechanism by which you could do a poll or you could ask the opinion of Iranians about this, those most impacted, perhaps those on the lower end of the economic spectrum, they would support the continuation of this policy if, of course, we had that opportunity, which we unfortunately do not. Ms. Sepehri, I'll direct my next question to you. Some in Washington, D.C. say that and the West should promote moderates or reformists, such as Rouhani or Zarif, and that they should be empowered, perhaps in the coming presidential election in June of this year. Many of the people who say this are Iranians.
What do you say in response to them? Do you believe that the Islamic Republic can change or can reform in any way? خانم سپهری، در واشنگتن این دید همچنین وجود دارد که آمریکا باید کاری کند که دست به اصلاح نیروهای میانه رو در ایران، دست اصلاح طلبان میانه رو در ایران مانند ظریف و روحانی بازتر شود و انتخابات ریاست جمهوری 1400 را فرصتی برای بازتر شدن فضا به نفع این نیروها می‌بیند. به نظر شما روی کار آمدن چهره‌هایی مانند ظریف و روحانی رفتار جمهوری اسلامی را به سمت یک رژیم نرمال تغییر خواهد داد؟ اساساً شما به دوگانه میانه رو، تندرو، ساختار جمهوری اسلامی باور دارید؟ فکر میکنید حقیقت دارد؟ خیر، من باور ندارم، چون هم تندرو و هم میانه رو دو روی یک سکه هستن در رژیم جمهوری اسلامی. ما در این 40 سال گذشته 5 تا رئیس جمهور رو تجربه کردیم که بعضی‌هاشون تندرو بودن، بعضی‌ها میانه رو بودن و اولین میانه روی که اومد به صحنه آقای خاتمی بود که هر قولی که داد عمل نکرد و تنها چیزی که گفت خب خانم‌ها میتونن رنگ روسریشون انتخاب کنن. در دولت آقای خاتمی بود که اون قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد. بعد آقای احمدی نژاد اومد، خب حالا میگیم این تندرو بود. بعد آقای روحانی آمد. آقای روحانی هم الان داره آخر دورش هست. 2 دوره اومده، 8 سال چه کار کرد؟ در دیماه با مردم چه کار کرد که اومدن نهب گرانی گفتن؟ در آبان 98 با مردم چه کار کرد که بیش از 1500 نفر رو کشتن کف خیابون، که میتونم به جرأت بگم جنایتی بود که در تاریخ ایران بی سابقه بود. الان که دولت روحانی هست و آقای ظریف هستن، از این بیشتر میخواد دستشون باز بشه و هواپیما رو زدن، جواب مردم رو به هیچ عنوان نمیدن. بعد الان از دیپلمات‌های زیر دست آقای ظریف یکیشون که همین آقای اسدالله اسدی هست که به عنوان یک دیپلمات در کشورهای خارج داشت کارهای تروریستی میکرد. ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم و ما ملت ایران هم از اصولگرا، هم از اصلاح طلب، هم از تندرو، هم از میانه رو، از همه اینها عبور کردیم، از جمهوری اسلامی عبور کردیم. ما به هیچ عنوان دیگه نمیپذیریم که اینا بیان و دست اینا بازتر بشه. دستشون بازه به کشتن مردم، به چپاول بیت المال مردم، به فقر و فحشا و بیکاری و بدبختی مردم، به بیچارگی مردم. ما اصلا دیگه قبول نداریم به هیچ عنوان. نه اصلاح طلبشو میخوایم، نه اصولگراشو میخوایم، نه تندرو، نه میانه رو. اینا همه اومدن هر کدوم 8 سال امتحانشون رو دادن. دیگه ما اگه بخوایم فرصتی دوباره بدیم اشتباه خود ما ایرانی هاست. I simply do not believe there is any distinction between hardliner and more liberal parties within the Islamic Republic regime and framework. At this point, we have witnessed 5 presidents over the years from different parties claiming different sects. The infamous killings of journalists and writers who were innocent happened during a supposedly more liberal President Khatami. When we look at the track record of Khatami against dissidents, against freedom-fighting dissidents, and the uprisings that happened during his administration, when we look at the track record of Rouhani, we see that there is no difference. There is no fundamental difference. They are the two sides of the same exact coin. They do not feel that they have to answer for their actions during their administrations. They feel free to roam abroad, inciting terrorist activities. For example, we've seen Mr. Asadi abroad very recently of the Rouhani administration being taken in and identified as a terrorist activist. Today, we as people of Iran have to recognize that the distinction between parties is non-existent. And in fact,
If we go to the polling places, we are putting a stamp on a regime that has killed us, that has raped its own people, that has pillaged us, that has taken the coffer of the people to its own advantage for its own use, both inside Iran, against the Iranian people, and abroad for its rogue activisms. The Islamic Republic officials feel unfettered in their activities when deals like the Iran deal and posturing like that are presented to them in the global stage. We are done with the Islamic Republic structure. We are past that. We are past any so-called party distinctions and differentiations that they claim to have. We need to move forward from this regime in its totality. There is essentially no reform. Thank you. Minu, I want to ask a follow-up question of Ms. Sepehri in this regard. I think her view represents the majority of Iranians. First, if we can ask her view on that, is that indeed the case? Is my assumption correct? Second of all, does she have a message? Does she have anything to say to those Iranians outside the country, Iranian Americans, Iranians in Europe, who continuously in the media and even in the government sector lobby or push the notion that we should empower reformists? Essentially, what is her message to those who say that what she just said bravely is not true and push the notion that reformists should be empowered? خانم سپهری، نظرش مسلماً هماهنگ با آقای خانسارنیا در این ویدیو هستن و ارگان‌های مثل نفتی. ولی آیا فکر می‌کنید که اکثر ایرانیان داخل ایران همین نظر رو دارند؟ و اضافه بر اون، پاسخ شما به ایرانیان خارج کشور که برای تقویت عناصری مثل روحانی و ظریف و امثال آنها فعالیت می‌کنند و با روزنامه‌نگاران خارجی صحبت می‌کنند چیست؟ ما خواهش میکنیم از خبرنگارانی که الان در این برنامه حضور دارن صدای ما رو به ملت به دنیا برسونن و از لابی های جمهوری اسلامی پیروی نکنن. جمهوری اسلامی با پولای ملت داره لابی هاشو میفرسته به خارج از کشور به عنوان دیپلمات، به عنوان استاد دانشگاه، روزنامه نگار، ولی اینها میان که چهره غیر واقعی برای جمهوری اسلامی نشون بدن. چهره واقعی جمهوری اسلامی را از داخل کشور و از زبان مردم ایران جویا بشن. در دولت آقای ترامپ اون زمان آقای پومپئو از شبکه‌های اجتماعی صدای ملت ایران رو میشنیدن و ما میخوایم که به این طریق پیگیر باشن و از لابی‌های جمهوری اسلامی پیروی نکنن. کسانی که در خارج از کشور هستن که ارتباط با مردم داخل ایران دارن، چون اینهایی که در خارج از کشور دارن راجع به جمهوری اسلامی حرف میزنن، اینا از حکومت جمهوری اسلامی دارن پیروی میکنن و میخوان برای اون عمر بخرن و فرصت بگیرن. از ملت ایران بخوان. We ask the journalists to please hear our voice as activists and dissidents inside Iran, as representatives of the people of Iran, and amplify our voices when it comes to representing the Iranian plight under the Islamic Republic to the world. The Islamic Republic regime is spending time and money to create its own lobby abroad. This lobby comes in the form of professors, of business people, of politicians, and all walks of life. And that's the lobby that is a proponent of supporting reform and negotiation with the Islamic Republic. Those business people, those lobbyists, those politicians, and the Iranians abroad who support them are not actually listening to the real plight of us dissidents
and the real people of Iran suffering every day. During the Trump administration, we saw that Secretary Pompeo made sure that it was not the lobbyist voices being heard in the media, it was the voice of dissidents inside Iran being heard in the media and amplified across the globe. Our ask is for that to continue and the voice of lobbyists to be outdone by the voice of dissidents. To Iranians abroad, I ask you to please hear what the Iranian people inside Iran need and are saying, rather than support lobbies backed by financial and moral support of the Islamic Republic. خانم سپهری سپاس از شما. Thank you so much, Minu. Mr. Vahedian, you obviously, as we have said, live in Iran. I think many of the people who advocate in some way negotiating with, appeasing, empowering moderates within the Islamic Republic do so from the safety and comfort of the West, where they don't have to live under the Islamic Republic. Can you tell us and describe for us, what is it like to live under the Islamic Republic? Can you give our American and foreign audience, be they journalists or others, your view of what it's like to live under this system, and what is it that makes you want to get rid of it? آقای واحدیان، با توجه به اینکه شما در ایران زندگی میکنید و دست اول این زندگی رو تجربه میکنید، میشه برای ما بینندگان خارج نشین و افراد ایرانی و غیر ایرانی خارج نشین توصیف کنید که زندگی در سایه جمهوری اسلامی چگونه زندگی است؟ می توانید تصویر آن را برای ما مخاطبان ترسیم کنید؟ این چه شرایطی است که شما را مجاب به انتخاب گزینه سرنگونی سیستم کرده است؟ کمی صدا قطع و وصل میشه. امیدوارم که سوال رو درک کرده باشم. تصویری میخوان که من بیام ترسیم بکنم از زندگی در سایه جمهوری اسلامی ایران در ایران. خب یک سوال بسیار مفهومی عمیق و میشه بگیم که پردامنه است این سوال. اگر بخوام تا جای ممکن فراگیر به این قضیه نگاه بکنم، اینجوری میشه که شما ببینید از موقعی که جمهوری اسلامی بر سر کار اومد، متاسفانه یک سری مفاهیم بسیار بد رو اومد در نهاد جامعه پایه‌گذاری کرد. اینها بست و گسترش پیدا کردن، مثل فریبکاری، ریاکاری، دروغگویی، خودسانسوری، سانسوری هست، یک سانسوری هایی که ما مردم ایران باش مواجه طبعا این زشتی اسلامی بر ما تحمیل کرد. این شد که به مرور جامعه هر روز به زوال خودش نزدیک و نزدیکتر می شد. گسترش فقر اقتصادی که با فقر رو دنبال خودش داره، از همین بنیاد خوب خانوادگی که خوب از مختصات زندگی هست که خب زندگی شرقی خانواده و استوار بودن خانواده بسیار تاکید داره. این از یکی از خصوصیات و شاخصهای زندگی شرقی هست. اینها خیلی چیزها رو جمهوری اسلامی متاسفانه با رفتارهای غلط خودش بر ما تحمیل کرد که اگر بخوام حالا بگم که این تصاویری که میخوام خدمتتون عرضه بکنم به چه شکل و صورتی هست، در ادامه شما تا اینجا رو میخوان ترجمه بفرمایید تا در ادامه من بعضی مثال ها رو براتون عینی تر بیارم. ممنون. In order for me to paint a picture of living in the shadows of the Islamic Republic, it's a very broad question. I'll try to my best to portray it succinctly. I have to lay the foundation. From the day that the Islamic Republic came into power, there was a systematic effort to instill a lack of principle or immoral frameworks of duplicitousness, of lies, of censorship from above and self-censorship.
the brainwashing of the Iranian people in a systemic way by the governing powers of the Islamic Republic affected frameworks that led to the deterioration of not just the Iranian family structure, but all aspects of society, whether it was daily life, whether it was the economy, or its sustenance as a whole. So with that backdrop of understanding that there is a systemic way of deteriorating the culture and the civil society of the Iranian people intentionally by the Islamic Republic, I can now give you further examples of what it's like to live under this regime and what brought me to believe in the moving beyond the Islamic Republic as a ruling power. بفرمایید آقای بادی. ادامه بدم خانم رضوی؟ بله بفرمایید. ببینید وقتی که میگیم یک سری مفاهیم بد در بین مردم ایران نهادینه شده، شما ببینید وقتی که حکومتی میاد از ابتدا یک سری تبعیضاتی رو در نظر میگیره، مثل همین تبعیضات جنسی که خب سبب سرکوب خیلی از مطالبات بر حق جامعه زنان ما شده، بعد ایجاد قوانینی که میاد بر این تبعیضات دامن میزنه که زنان رو از خیلی از حقوق بدیهی خودشون محروم میکنه، یا در خصوص اقوام ما، قومیت هایی که حالا چه لحاظ مذهبی چه لحاظ فرهنگی با اون اقوام دیگه، یعنی با فارس ها متفاوت هستند یا با ادیان متفاوت هستند، مثل اهل سنت ما، بهاییان ما، بعد کلیمیان، مسیحیان. تمام این تبعیضات سبب یک افسار گسیختگی و به هم ریختگی اجتماعی در بین ما مردم شده. شاید یکی از اون دلایل بزرگی که امروز مردم ایران علیرغم این و فلاکتی که جمهوری اسلامی ما میکنه نمیتونن با استقلالی رو داشته باشن، به همین ریشه هایی در طول این 40 سال به ما داده. ببینید اون سال دارم خدمتتون عرض میکنم، وقتی که میگن دروغگویی میاد نهادینه میشه در بین زندگی ما، از مهد کودک بچه‌های ما یاد میگیرن که باید در مهد کودک اگر مورد پرسش همه جا بیم این هستش که کسی جاسوسی بکنه. مثلا اگر از بچه بپرسن که تو خونتون ماهواره دارین، این بچه باید یاد بگیره که بگه نه. وقتی که به عنوان مثال حالا این بزرگتر میشه، چون میدونن در مدرسه خب بسیج دانشجویی هست، در بسیج دانشجویی کسانی که کارشون جاسوسی، اینها میان مردم رو دیگه قرار میدن. خب این بخشی ماجراهای بسیار پیش و پا افتاده‌ای هستش که ما به همین خاطر مجبور به خودسانسوری میشیم و اینکه نباید هر حرفی رو زد، نباید هیچ مطالبه‌ای داشت، باید با هر نکبت و فلاکتی ساخت. جامعه به این سمت رفت بر اثر این فقر و فلاکت هایی که برای ما قول معروف تحمیل شده. شاهد رشد بیش از صدها فحشا، بزهکاری های مختلف که میگم خودش باز یک دامنه بسیار گسترده‌ای داره. و برای اینکه جامعه اروپایی و آمریکایی، کسانی که این حرفا رو میشنون، یک تصویری داشته باشن، ببینید در یک کشوری که 80 میلیون 85 میلیون نفر داره، وقتی که ایرانی 25 میلیون نفر، 7 میلیون خاده وجود داره. اما جالب اینه که به گفته بیش از 17 میلیون پرونده سال گذشته بود یا سال قبل، 17 میلیون قضایی فقط در قوه قضاییه میاد. یعنی تقریبا میشه بگیم که در هر خانواده مثلا به نوع یک پرونده قضایی وجود داره. خب این نشان دهنده اینه که همه سرگرم تیشه به ریشه هم زدن هستن. هیچ کسی که به خیلی از شرایط اجتماعی پای با قول قرارهامون، عهد و پیمانهایی که باید چارچوبی سالم رو اینها دیگه پایبندی ندارن و اینا همه به نظر من معضلات یک حکومت اومده بر ما تحمیل کرده. الان یک بانو رو ما نمیتونیم مثلا همسر رو بفرستم شما برو سر خرید
خطر برای ایشون وجود داره. موبایل میزنن، بعد خفگیرهایی هستن که با در روز اتفاقات میفته که چون به سمت میگن تو این باید به ما بدی. اینها همه اون بلاهایی که ببینید، من بارها گفتم اگر ما کشوری بودیم که فقیر بودیم، اگر یک کشور آفریقایی عقب بودیم، خب اینا میشد بگیم که این هست، این مشکلاتی که خب خیلی هاشون در فقر مادی هست. اما متاسفانه بارها گفتم این خیلی هنر بزرگی بود که رژیمی داشت ملتی به این بزرگ با این همه در نفت و گاز خودش و منابع طبیعی موقع که ایران بیان به فلا این همه مشکلات معضلات هست. خیلی ممنون. I'm going to try to translate. I think I missed parts of it due to the connectivity issues, but I believe I got the gist of it. When I say that there are a series of amoral principles that lay the foundation of Iranian society today, like this, I'm talking about the discrimination and the self-censorship that has been embedded in us. When we look at how the lack of women's rights and the discrimination against women, against people of minority ethnicities, against people of minority religion plays out in the Iranian society today, I can confidently say that this is a result of a systemic play and very, might I say, intelligent play of the Islamic Republic government from its first days to make sure that this sort of lying, duplicitousness, amoral discrimination becomes the fabric of civil society. Today, in order to survive your daily life, even a preschooler knows well that she or he has to lie when she leaves the confines of her private home. If she goes to school and says what actually goes on inside her house, many of the things may be technically illegal within the framework of the Islamic Republic, he or she and their family will not survive. So this lying from a young age, this living a dual life from a young age, creates a culture of self-censorship. The culture of self-censorship causes and encourages us as Iranians living under the shadow of the Islamic Republic to silence ourselves. We are been trained to live and survive our life, that if we silence ourselves and restrict our voices from asking our most basic human rights, we will survive. If we look at the culture that has become pervasive of self-censorship and silence today, it is no shock to see that the discrimination has become rampant. The lack of security for even just leaving your house to go somewhere and safely return home, or if something happens to you, to be able to trust the law to have your side, isn't going to happen. And I would like to remind the audience that Iran has not been a resource-poor country. We're actually a very resource-rich country, and it makes it almost dually disappointing. And it took a lot of systemic foresight on behalf of the founders of the Islamic Republic and those involved today in its day-to-day, in the implementation of its brainwashing mechanism to create this society of self-censorship, silence, and discrimination, and normalize it. We are not a poor country. We're a resource-rich country that has befallen this very unfortunate circumstance. Thank you very much, Minu. We are... در ادامه یک جمله اضافه بکنم. بفرمایید. خب چرا اومدین حالا به فکر تغییر این رژیم؟ وقتی که این همه
معضلات رو حکومت میاد به وجود میاره. از اون طرف آگاهان جامعه، فرهیختگان جامعه، اون الیتی که میتونن بیان جامعه رو به سمت صلح و صلاح و آرامش و تسکیه پیش ببرن، وقتی که میاد در مقابل هر گونه ورود این فرهیختگان میاد مقابله میکنه، راه هر گونه اصلاح روی جامعه ممانعت تغییری در این حریم قدرتش به وجود بیاد. خب یعنی که مثلا یک داد خوبی داشت پیدا میکرد جنبش دموکراسی رو میخوام بهشون بگم. ببینید وارد کردن در این که این زمان یک راه و منفذ تنفس علنا در روز آقای واحدیان متاسفانه شما کانکشن تو خیلی ضعیفه، خاطری که حجاب بود، این که این اتفاقات در هم ببینید. پس ما علنا راه هر گونه اصلاح رو بر روی ما بسته که برای ما نمونده به جز تغییر این رژیم. Sepehri, Minu, I know it was quite back and forth there, but I think you got a few critical lines. We can work through it together if we just want to, give a 2-sentence perhaps summary of what Mr. Vahedian said, and then we'll move on to our last question from Ms. Sepehri before ending this program. Yes, absolutely. What I would like the audience to hear is that with the deteriorated fabric of society, there is no choice but to move past the regime that instilled such deterioration over the past 40 odd years. There is no reform because the damage that they had done was so great and foundational. And Kamran John, please help me out if I missed something. No, that was right. He just wanted, as Minu said, wanted to add, I think, as a response to the very last part of my question, with given these circumstances, he wanted to explain all these problems: children having to lie from a very young age, the gender apartheid, the systematic oppression and general apartheid nature of this regime is why Iranians are calling for an end to the Islamic Republic, a confirmation of Ms. Sepehri's comments that why people no longer believe in reform or moderation of this system, but that indeed the problems are so systematic and foundational to the very nature and DNA of the Islamic Republic that they feel compelled to move past it. And as their letter said, I'll paraphrase from that, support a secular democracy. Our last question, because we are running over on time, will be to Ms. Sepehri. Ms. Sepehri. In this audience today, we have leading journalists from some of the top publications in the United States, and others who, through social media as well, will be able to get your message to President Biden, get your message to his team. His team, Minu, you'll have to add this in, his team is meeting today. His National Security Council is meeting today. Secretary Blinken, National Security Advisor Jake Sullivan, other members of his team are meeting. And we have a group of people here who can get your message to him and to others. What is your direct message to President Biden, Ms. Sepehri? خانم سپهری، شما این نامه را خطاب به جو بایدن و کابینه وی نوشتید. امروز در میان مخاطبان این برنامه خبرنگاران و چهره‌های خیلی معتبری داریم که میتوانم پیام شما را به بایدن و کابینه برسونن. اتفاقاً وزرای امنیت ملی کابینه بایدن مثل جناب آقای بلینکن و سالاون هم امروز در یک نشستی در مورد مسائل ایران ملاقات خواهند کرد. به صورت ساده و خلاصه و صریح پیام شما به این رئیس جمهور و وزرایش و دولتش چیست؟ جمهوری اسلامی یک حکومت غیر
قانونی و نامشروع و ملت ایران رو نمایندگی نمیکنه. ما خواهش میکنیم از دولت آمریکا و بقیه دول خارج از کشور و همه اونهایی که میخوان با ایران مراوده داشته باشن نداشته باشن، با ایران مماشات نکنن. جمهوری اسلامی غیر قانونیه. ما از جمهوری اسلامی عبور کردیم. ما نمیخوایم دیگه جمهوری اسلامی رسمیتی داشته باشه در خارج از کشور و تا جایی که میتونن و دستشون میرسه به ما کمک کنن تا جمهوری اسلامی کنار بره. تا جمهوری اسلامی کنار نره ما روز خوش نداریم. ما تعداد زیادی از عزیزانمون بیگناه در زندانهای جمهوری اسلامی هستن بدون هیچ گناه و جرمی. جمهوری اسلامی قدرت منطقه شده، بگیرن جلوشو. و خبرنگارایی که صدای ما رو میشنون، خواهش میکنیم صدای ما رو به گوش دنیا برسونن، صدای ما رو بشنون و ما رو دریابن از رسانه‌های اجتماعی، از شبکه‌های اجتماعی، به هر طریقی میشه صدای ما رو بشنون و به دنیا برسونن. جلوی لابی‌های جمهوری اسلامی رو بگیرن. اینا میان غیر واقعی جمهوری اسلامی رو معرفی میکنن. بسیار حکومت آدمخوار و آدم کشی وجود داره در ایران. خواهش میکنیم از شما. Thank you. The Islamic Republic is an illegitimate government who does not represent the Iranian people. That is my biggest message to the US government and the Biden administration. We ask that the US government and its administration to not feed the legitimacy of this Islamic regime holding us hostage. The United States government and this administration should not negotiate with this illegitimate regime. And it should not negotiate or deal with other foreign countries who are friendly to the Islamic Republic regime. We, the Iranian people, are not represented by this Islamic government. We will not live in peace until this regime is gone. We have been oppressed. We have been imprisoned. We have been systematically hurt. Our journalists, our media has been suffocated. The Biden administration and any proponent of freedom and democracy should recognize the cannibalistic nature of the Islamic regime and should do its best in every way and anything that it can do in its power to free us, the Iranian people, and the world of its influence and power. Minu, we'll ask Mr. Vahedian, given his internet issues and the technical problems we're facing, which I'll explain at the end, if he would answer the same question. What is his message to President Biden in one or two sentences, given the technical issues we're having? جناب واحدیان، میدونم این اینترنت شما ممکنه ایجاد اشکال بکنه. اگه بشه لطفاً در چند جمله کوتاه پاسخ شما و توصیه شما به دولت بایدن و کابینه وی چیست در مورد قضیه رفتارشان با جمهوری اسلامی و ایران؟ آقای واحدیان، شما میکروفونتون بسته است. اگه لطف میکنید بله، روشن میکنید بعد پاسختون بفرمایید. در همین زوم باید میکروفون شما رو روشن بکنید، مثل اینکه بسته. صدای من دارین؟ بله بفرمایید. من صدا خیلی قطع و وصل میشه. من سوال رو متوجه نشدم. مجدد خانم زبی می توانید در چند جمله پاسخ شما به یا پیام خودتان را به دولت بایدن و کابینه وی بگویید؟ خب فکر کنم متوجه شدم تا حدودی. ببینید چیزی که وجود داره، ما مردم ایران
انتظار از نه آمریکا نه اروپا نه هیچ کشور دیگه انتظار این نداریم که اونها بیان برای ما بخوان رژیم چنج داشته باشن و رژیم رو برای ما عوض کنن تا ما مثلا مطالبات خودمون دست پیدا بکنیم. این وظیفه همه مردم ایران هست، وظیفه تک تک ما هست که برای نجات وطنمون تلاش بکنیم، چه ایرانیانی که در داخل کشور هستن چه شما دوستانی که در خارج از کشور هستین. باید دست به دست هم بدیم تا این حکومت ویرانگر رو بتونیم در نهایت نابودش بکنیم، چون واقعا هیچ راهی دیگه به غیر از این به نظر من همه دیگه اعتقاد به این دارن، حداقل دوستانی که در اپوزیسیون هستن میدونن که هیچ راهی برای این وجود نداره. ما از ایالات متحده آمریکا و دولت جدید آقای جو بایدن این انتظار نداریم که بیاد برای ما این کارها رو انجام بده، اما انتظاری که به نظر ما بر حق هم هست. ببینید مردم ایران از مداخلات دولت آمریکا و به ویژه زمانهایی که دموکرات ها بر سر کار بودن، چه اتفاقاتی که در سالهای 1979 زمانی که آقای جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا بودن و چه آقای اوباما اتفاقاتی که افتاد، ما خاطره خوبی از حزب دموکرات آمریکا واقعا نداریم. همیشه رؤسای جمهور دموکرات به گونه‌ای حرکت کردند که به زیان ملت ایران بود. همیشه جاهایی به قول معروف اومدن وارد میشن که ما به بلا چیزی از این مداخلات ندیدیم. پس خواسته من از آقای جو بایدن اینه که اگر واقعا به فکر مردم ایران هستن، چون سالی که حالا ایشون رو که بنده دنبال میکردم، یکی از دغدغه‌های بزرگ ایشون حقوق بشر هستش. ببینید من نمیتونم برای منافع ملی آمریکا بیام تصمیم بگیرم و بگم شما این کار رو بکنید یا این کار رو نکنید. شما حتما خودتون و مشاوران شما، وزرای شما، هر تصمیمی رو که بخوان بگیرین خواهید گرفت. اما اگر خواستید به برجام بازگردید، تنها انتظار ما مردم ایران، ما فلانی که اینجا واقعا سالها داریم سرکوب میشیم، مدام در زندانهای مختلف، در شکنجهگاه‌های مختلف این رژیم روزگارمون به سر شده، تنها انتظارمون این هستش که همون چیزی رو که شما سالها ادعای اون رو داشتین که هستید، این رو در بازگشتتون به برجام حتما مد نظر بگیرید. این یک خواهش که فکر نکنم دور از انتظارم باشه. ببینید گنجاندن این بند میتونه خیلی به ما کمک بکنه. اگر شما بتونید این آوانس رو تحمیل بکنین بر رژیم دیکتاتور، بر رژیم ولایت فقیه که زبانی فقط به جز زبان زور نمیفهمه و الان اتفاقا در بهترین شرایط هست، چون بسیار تضعیف شده و شاید به هر شرطی برای نجات و بقای خودش بیاد تن بده. این شرط رو شما با اینها بذارین که آزادی زندانیان سیاسی، اپوزیسیون که مخالف رژیم هستن، اینها رو باید به رسم بشه. باید ما این مملکت، صاحبان این مملکت ملت ایران هستن، نه این حکومتی که واقعا غاصب هستش. حکومت ابتدا اومد با فریبکاری و به قول خود آیت الله خمینی با خدعه اومد قدرت رو به دست گرفت و بعد با همه احزاب و کسانی که در کنارش حتی اومدن کمک کردن تا انقلاب به ثمر رسید، اومد نبض قدرت رو به دست گرفت و 42 سال سرکوب و اعدام و شکنجه رو ما دیم. خواهش من اینه که حتما این رو مد نظر قرار و سایر چیزها هم که به ما مردم و به همت ما بدگشت برجام برنگردیم حافظ اداره داشته باشیم. به نظر من باید به جای ما مردم ایران باید به جای یاد این چیزها نباشیم، به وظیفه ملی خودمون عمل بکنیم تا بتونیم از شر این رژیم ویرانگر نجات پیدا کنیم که نجات مردم ایران نجات منطقه خواهد بود و به طور حتم صلح و آرامش با تفکری که امروز بر اپوزیسیون دموکراسی خواه ایران حاکم هست. ببینید اکثر اپوزیسیون ایران خوشبختانه الان به این نتیجه رسیده که تنها راه
رشد و ترقی و توسعه آینده ایران در این خواهد بود که ما صاحب یک حکومت دموکراتیک سکولار باشیم، حکومتی که با تمام جهان، با همسایگان خودش روابط دوستانه بر اساس منافع مشترک داشته باشه و امیدواریم ما بتونیم هر چه زودتر به این خواسته ملی خودمون دست پیدا بکنیم. پاسدار خواهم شد اگر آقای بایدن این نکته رو حداقل برای ما مردم ایران سر داشته باشند. سپاسگزارم. مینو جان, go ahead. I don't expect the Biden administration to come single-handedly be the knight in shining armor for the Iranian people. But my ask of the Biden administration is to understand the plight of the Iranian nation today under the Islamic Republic regime. And as such, I do expect them to provide any external support that they can for the dissidents fighting for their freedom and being suffocated under the Islamic Republic today. As dissidents in Iran, we have historically not seen the Democratic Party as a real ally to us. But I do hope that this administration, and I do ask of this Biden administration, to assist the cause of freedom in Iran. Interestingly enough, the Biden administration and the Democratic Party has always claimed to be proponents of human rights. I can't tell the Biden administration what is best for the interests of the American people, but when I do hear that they, as a party and administration, value human rights, I would like to remind them that it is also the Iranian nation's human rights that is being neglected and pillaged today in Iran. And my ask is of the administration to stand by its claimed defense of human rights for all people. And for the Iranian people, I want them to take a realistic look at their own circumstance and act to free themselves of this cannibalistic regime. We deserve a democratic, secular government that provides us with our human rights and pursuit of happiness. And I hope that the Biden administration takes heed of the need and lack of human rights today for the Iranian nation living under the Islamic Republic regime. Minu, thank you so much. I will just add in 2 points from Mr. Vahedian's comments. We were going in and out before we end. First of all, Minu, thank you. You were a fantastic translator. This was not an easy job with all the problems we were facing today, but thank you so much. Mr. Vahedian-Shahroudi had 2 points, one of which Minu alluded to. He said he's actually followed Joe Biden's track record, and Joe Biden has a history of speaking on the issue of human rights. And today is an opportunity to put that into effect. And secondly, that the secular democratic opposition has united around this point of agreement that the only path forward is through setting up a secular democratic government, and that there seems to be an immense amount of unity on that point. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us today. I will just note that both of our guests, as you know, had to jump through hoops to be with us today. They are using technologies to get through the Islamic Republic's internet censorship, and so it's very difficult for them. We are extremely thankful. We have actually come under a significant amount of attack, seemingly from the Islamic Republic in the Zoom and on our YouTube channel, but we thank you for persisting with us in this event today. Thank you for hearing the voices of these two brave activists. خانم سپهری، جناب واحدیان شاهرودی، واقعا همه ما به شما مدیونیم. من از هر دوی شما بزرگوار تشکر میکنم، هم از جانب خود، هم از جانب اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، هم از جانب ایرانیان دیگر که واقعا به شجاعت شما و این کار بی‌نظیری که میکنید هر روز نگاه میکنن و ما فعالیتتون رو دنبال میکنیم و به شما قول میدیم که هر کاری که میتونیم بکنیم برای شما میکنیم. ما همچنان سعی خواهیم کرد که پیام شما به دولت مردان و رسانه‌ها رسونده بشه. شما بدونید که ما در خدمت شما هستیم.
خیلی خیلی ممنونم از تشریف فرماییتون امروز. I just thanked our guests for their presence, their bravery, and committed to them that we will continue to do whatever we can to relay their voice to the world, to policymakers, decision makers, and to the media. Thank you for joining us in this event today, and we hope to continue to have other of these fruitful events. Have a good afternoon.